సినిమాటిక్గా ఎలా ఎడిట్ చేసుకోవాలనేది ఒకసారి నేర్చుకుందాం పిక్సెల్ ల్యాబ్ ఉపయోగించి. ఫ్రెండ్స్, మీకు కనుక నా వీడియో ఒకవేళ నచ్చినట్లయితే నా వీడియోను నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ఒక వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. పిక్సెల్ ల్యాబ్ ఓపెన్ చేసినట్లయితే ఓకే, మనం యూట్యూబ్ థంబ్నెల్ అనుకుంటే యూట్యూబ్ థంబ్నెల్ సైజ్ అనేది ఇట్లా తీసుకోవాలి. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇమేజ్ సైజు యూట్యూబ్ థంబ్నెల్ అనేది ఓకే చేసినట్లయితే యూట్యూబ్ థంబ్నెల్ అనేది ఇక్కడ తీసుకోవచ్చు. లేదు, నేనైతే తీసుకోవడం లేదు. నేను ఎలాంటి స్క్వేర్ కొలతలో ఉన్నో అలాంటి స్క్వేర్ కొలతలోనే నేను రెడీ చేద్దాం అనుకుంటాను. ఓకే, ఇదే సైజులో రెడీ చేద్దాం. నేను ముందు లాస్ట్ చివర్లో ఆప్షన్ తీసేసుకొని ఫ్రమ్ గ్యాలరీలోకి వెళ్ళిపోయి గ్యాలరీలోకి వెళ్ళేసి ఫొటోస్, ఆ గ్యాలరీ ఉన్నటువంటి ఫోటోలో ఒక ఫోటో తీసేసుకుంటాను. ఓకే, ఈ ఫోటో తీసేసుకుంటాను. ఓకే, ఎంత సైజు కావాలంటే ఆ సైజ్ అనేది సెట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, నేను తాలో తీసేసుకుంటాను. ఓకే, బ్యాక్గ్రౌండ్ సెట్ చేసుకున్నా. నెక్స్ట్ సేమ్ ఫ్రమ్ మళ్ళీ మధ్యలో ఆప్షన్ అయితే తీసుకొని ఇప్పుడు మనం పైన ఈ పిఎన్జీస్ తీసుకున్నది పిఎన్జీ ఇమేజ్ అనేది తీసుకురావాలి కనుక ఇంపోర్ట్ ప్రెస్ చేసుకొని సేమ్ మళ్ళీ ఫొటోస్కి వెళ్ళిపోయి మీ ఫొటోస్ అనేది మీ పిఎన్జీ ఇమేజ్ ఏ ఫోల్డర్ ఉంటే ఆ ఫోల్డర్ నుంచి మీరు తీసుకోవచ్చు. ఓకే, నా ఇక్కడ లేవు, నేను తీసుకోవాల్సిన ఫొటోస్ ఇక్కడ లేవు. ఇక్కడ కాదని ప్రకారం పిక్చర్స్. ఓకే, డౌన్లోడ్స్. ఓకే, డౌన్లోడ్ ఒకటి దొరికింది నాకు. ఓకే, ఇక్కడ తీసేసుకున్నా. నెక్స్ట్ మళ్ళా ఇంపోర్ట్కి వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ మనం సేమ్ ఏ ఇమేజ్ అయితే తీసుకోవాలనుకుంటున్నాము లేదు ఇక్కడ రాదు అనుకుంటే మళ్ళీ ఫొటోస్కి వెళ్ళిపోయి పిక్సెల్ ల్యాబ్లో వద్దాం ఒకసారి. ఇక్కడ కూడా లేవు. ఓకే, ఫొటోస్. ఓకే, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మనం ఈ ఇమేజ్ తీసేసుకుంటాము. నెక్స్ట్ ఓకే, నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇంపోర్ట్లోకి వెళ్ళిపోయి సేమ్ ప్రాసెస్. మనం ఏదైతే పిఎన్జీస్ ఇమేజ్ ఎక్కడ సేవ్ అయినాయో అక్కడి నుంచి మనం తీసేసుకోవాలి. ఫొటోస్. నెక్స్ట్ ఈ ఫోటో తీసుకున్నాం.
ఓకే, దీన్ని ఒకసారి బ్యాగ్ తీసుకెళ్దాం. ఇది ఫ్రంట్లోనే ఉంచుకుందాం. ఓకే, లేయర్లోకి వెళ్ళి వీటికి లాక్లు వేసుకున్నాం అనుకో మనకు కదలకుండా ఉంటుంది. ఇది ఇక్కడ ఇలా సెట్ చేసుకున్నాం. నెక్స్ట్ ఇది లాక్ వేసి ఇది లాక్ తీసేసుకున్నాం. ఓకే, ఇక్కడ సేమ్ ఇది లాక్ వేసి మళ్ళీ ఇది లాక్ ఓపెన్ చేసి కొంచెం సైడ్ చిన్న వేసేసుకున్నాం. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, వీటికి స్ట్రోక్స్ అనేది ఇద్దాం. ఓకే, దీని యొక్క లాస్ట్ ఆప్షన్లోకి వెళ్ళిపోయి కాంట్రాస్ట్ అనేది పెంచుకుందాం. ఇట్లా కలర్ మన ఎలా కావాలంటే అలా అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇలా నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇమేజ్కి ఒకసారి మనం షాడో అనేది యాడ్ చేద్దాం. షాడో ఓకేనా, ఇలా షాడో యాడ్ చేద్దాం. ఓకే, ఈ ఇమేజ్ కూడా సేమ్ షాడో. అభి వరి దీని ఒక ఒపాసిటీ అని తగ్గించుకున్నాం. దీనికి కూడా షాడో ఇద్దాం. దీనికి కూడా షాడో, బ్యాక్ సైడ్ షాడో అనేది ఇస్తే చూడడానికి లుక్ బాగుంటుంది. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇలా మీకు ఏ విధంగా కావాలంటే ఆ విధంగా మన ఫొటోస్ కానీ ఇమేజెస్ కానీ ఇట్లా రెడీ చేసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మీకు కనుక వీడియో నచ్చినైతే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.